Hey guys, welcome to Science Infocard. In this video, we are discussing about 5 laws of library science. ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈബ്രറി സയൻസിൻ്റെ 5 ലോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. 5 laws and its implication and some basic facts related to 5 laws. And also, previously asked questions in PSC and UGC-NET exams also shared. അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആണ് പ്രീവിയസ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് 5 laws. ആദ്യം തന്നെ ഈ 5 law എന്താണ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. +1, books are for use. Then every reader is or her book. Then the third one is every book its reader. Then say the time of the reader. And finally, last one is the library is a growing organism. The 5 laws were enunciated in 1928 by S.R. Ranganathan. You know who is S.R. Ranganathan? Dr. S.R. Ranganathan is the father of library science in India. The formal exposition was provided at the Provincial Educational Conference held at Chidambaram, Tamil Nadu in December 1928. Okay. Then additionally, these laws were fully developed and published in book form in 1931, and actually he conceived the 5 laws of library science in 1928. And these are called the set of norms, precepts and guides to good practice in librarianship. And these are the details about that book, 5 laws of library science. The book was published in 1931, as I already said, and it was published by Madras Library Association, and it was dedicated to Srimati Rukmini, and the preface was prepared by Madras Library Association, and the foreword was by Sir P.S. Shimaswamy Iyer, and the introduction by W.C.B. Sayers. Then implications of the first law. അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ആണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ലൈബ്രറി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യൂസേഴ്സിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ കാമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദ ലൈബ്രറി ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് എ സെൻട്രൽ പ്ലേസ് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു റീച്ച്. Then the location should be as free from noise and other disturbances as possible so that serious study is possible. The next one is library hours. The library hours should be convenient to users. Okay, then the third implication is library building and furniture. The building should be functional and at the same time aesthetic. The furniture should be attractive and comfortable for users. Then it's about staff. They should possess the qualifications that would enable them to organize the library efficiently and provide satisfactory services. They should be cautious, cheerful and helpful. The personal attitude to readers is a crucial factor in the promotion of the use of books. And Ranganathan remarked the first law as trivial truism. And next slide is about the implications of the second law. You all remember what was the second law? Yeah, that's every reader his or her book. Okay, now we can discuss about some implications of that second law. That first one is obligation of the state. Obligation എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടമ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറി അതോറിറ്റിയുടെ കടമ ഉണ്ട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ. പിന്നെ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും യൂസേഴ്സിൻ്റെയും കടമകളെ പറ്റിയും ഇതിനകത്തുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് അഡിക്വേറ്റ് ലൈബ്രറി സർവീസ് ടു ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡൺ ത്രൂ legislation. And the next is obligation of the library authority, and it consists the choice of books, which means the need of selection of books according to user requirements. അതായത് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നത് ലെജിസ്ലേഷനിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ ലൈബ്രറി അതോറിറ്റിയുടെ കടമയിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ് യൂസറിൻ്റെ നീഡ് അനുസരിച്ച് യൂസറിന് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ ബുക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് ഏറ്റവും നന്നായി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് യൂസർ സ്റ്റഡീസിലൂടെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ചോയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ്. Staff should help the user to reach the entire resources. Then obligations of the staff.
that staff should make an effort to understand the readers and their book requirements. And the second law emphasizes the need for a reference service by the staff to help them get books which they want. And the word book in every reader his or her book statement also refers to micro documents like articles in periodicals. Okay, you got it? Then, obligations of the reader. Readers have to obey library rules in respect of loan and use of books. And the readers must not do such things like misplacing the books and stealing the books and tearing off the pages from books. These are some obligations to the readers. The second law strongly advocates user education programs in libraries. Then resource sharing. It is also comes under the implications of the second law. Then what was the second law? Every reader his or her book. അതായത് എല്ലാ റീഡേഴ്സിനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ബുക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലൈബ്രറീസ് തമ്മിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് മറ്റ് ലൈബ്രറീസുമായിട്ട് മീൻസ് അവരുടെ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൈബ്രറീസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബുക്സും ഒരു ലൈബ്രറിക്ക് തന്നെ വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ലൈബ്രറീസ് തമ്മിൽ റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ഇല്ലാത്ത ബുക്സ് ഇപ്പം യൂസേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനാണ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും സെക്കൻഡ് ലോയുടെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ്. Then the law advocates universalization and democratization of library service. The next slide is implications of third law. You remember what was third law? Yeah, every book its reader. അതായത് എല്ലാ ബുക്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റീഡർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Among them is open access, which means books are arranged in shelves in classified order and readers have freedom to access to them. And it provides shelf guides and there is a need for shelf rectification because ഒരു ഓപ്പൺ ആക്സസ് ലൈബ്രറി ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ യൂസേഴ്സ് വന്നിട്ട് എന്താണ് അവർ തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി ബുക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ബുക്ക് എടുത്ത് തിരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വയ്ക്കുന്നത്. മേ ബി പ്ലേസ് ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തൊട്ട് പുറകെ വരുന്ന യൂസേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് ഷെൽഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷനും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദെൻ സർവീസസ്, വിച്ച് മീൻസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ അഡിഷൻസ്, ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ന്യൂ ബുക്സ്, ബുക്ക് എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് ദെൻ library catalog. Okay, the next implication is about fourth law. Fourth law, save the time of the reader. The implications consist of open access, classification and cataloging and charging system. ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം പഴയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബുക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചാർജിങ് സിസ്റ്റം വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഈസി പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്ത്ത് ലോ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് book stock. Before that, what was that fifth law? Library is a growing organism. Okay, it's about book stock. The growth of the book stock, including periodicals, would be fast in the initial stage. The stack room guides also will need to be periodically replaced by new ones to indicate the correct position of the changed arrangement of books. Then, readers. More space will be required. Corresponding to the increase in book collection and the number of readers, new services have to be provided. Then, classification and cataloging. The subjects of different degree of depth should not share the same class number. There should be a provision for the expansion of the building both horizontally and vertically. The lack of provision for expansion would block its development. And next is weeding out of books, which means the removal of books from a library where their relevance has ceased in order to make room for current and relevant books. The next slide is about previously asked questions. ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് PSC എക്സാംസിലും അതുപോലെ UGC-NET എക്സാംസിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്ന സ്ലൈഡ്സിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ആ ആൻസേഴ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കുക, ദെൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് പുറകോട്ട് പോയി നോക്കാതെ ഓർമ്മയുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫൈലോസ് ഓഫ് ലൈബ്രറി സയൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് വേരിയൻസ് ഓഫ് ഫൈലോസ് ഓർ ഫോംസ് ഓഫ് ഫൈലോസ്. അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പാർട്ട് 1ഉം അതിനെ പാർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക്
ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.